남기다다는 선제 탐지기 도전하는 거란다고 저기 선제 그거를 뭐지 신내죠 도바자 뒤치도 담비치에서 무슨 근전을 내봤어요 셈바슈 다 담비치 다이마지 가지 슈사교의 참대다 아니 섭지다 저든다 아 니가 지는 저 시바들 섭지 숨겨가 는게 아니 섭지 다 그러나 담이가 우리 tembaasidi sawachi ta kansa kangi ni kanga mipa jawa asidi ta di mipa ngwe de mipa chinam che sheba ta sabje sungi ani karis ne mipa ngwe temba ta kansa kangi kanga mipa jawa ta mipa namda sheba sungi ta de do sabje ni ba ge ni kansa kangi kanga mipa jawa temba asidi do su shwe is. So listen the Dharma with the seeking of enlightenment for benefiting to others, or listen to Dharma with the motivation bodhicitta. And then the today's topic is who should meditate on which object. Actually, in general presentation of object of meditation has a three part: that object of meditation themselves, and then who should meditate on which object, and then synonym of the object of meditations. We have three things, three parts, and then we are on the second, that who should meditate on which object. 아니 되자 시에체완데스 남도 시에체게 발기 강사 있나니 아니 남주 슈바 니서 정발데스 남주로 가데 게로 너저바 저바데 아니 되자 제바 코나시 있나니 미바 미두발라 셈니와 때바 제도스 제동 제바시 있나니 정발라우스 티무 제바시 있나니 겐디니기 땡징저와 총발라우스 나제 제바시 있나니 감기랍도 야와라 셈니와 때와 제도 시에다고스 넘버 똑바나 제바 코나 있나니 아니 우주와 정발라스 셈니와 때와 제데스 대단한 대제수 튜비 미발라스 셈니와 때와 제바 이거 시수시스. Okay, I think the page 39, end of the page 39, right? So okay, as there are various kind of people, from those with preponderance of attachment to those with preponderance of discursiveness. Asanga's Sarvaga level said an answer to question of Rivata. Rivata, if attachment uniquely dominates the behavior of monk yogi or practitioner of yoga, then he focuses his mind on the object of meditation of ugliness. If hatred dominates his behavior, he meditates on love. If ignorance dominates his behavior, then he meditates on dependent arising of the condition, on this condition. If pride dominates his behavior, he focus his mind on the differentiation of the constituents. And if discursiveness uniquely dominate his behavior, then he focus his mind on awareness of the inhalation and exhalations of the breath. In this way, he focus his mind on an appropriate object of meditation. Thus, you certainly should work with this object of meditation. 미과 샤게 심 뜨경이 강사들라 아니 지 가르지 강사 간제지기 공부 송적이 미과 딜라더니 지금 심 때고래 신이 강사들이 다 우주지고 다디 망된디 인다 콩디 인다 정보는 동화 같이
쿵이가 중요와 아니 지 예산으로 장교비 된 남주시 어디 마치 쿵지체 아니 예산 그런 게 쿵지 다 쿵이 당이 아니 뒤농전에 맞을 때가 봐요레스 다 뒤긴 나와 다 된다디 아니 당부 아니 지 도이 쿵당에 너무 다지 쿵디라 아니 그 다 된다디 마당콘이 강사 강기 강라 미과 잡았대 마세데 뭐 수신의 지금 지도 것 같은데 강사들아 아니 차수 유명받아 되셔라서 시치를 강사지 아니 그 진짜 차님이 강사지 아니 차수 유명받아 시충을 수능이 왔다 되자 시체와네 무슨 네가 부디 수도와 지 남의 코랑도 다 수나죠 되자 시체와네 넘도 시치를 발기 강사시 이난이 있습니다 어디 시치를 강사가 온도 제와 있나 아니 뒤 예발도 다 된다지 미과 예발도 와한다 제발 넘주고 미과디 예발도 다 배치고요 지와 다 되자 시체와가 되니 대한 시당 시체와 나게 시체와 되니 디무 시체와 그래서 되니 남도 시체와라서 다 자수님과 제발 넘주고 동아요가 다뒤 자수님하고 강동 시체를 가사이나 다 미과디 마장와 단 야등인지 주베기다 가비오 말이에요. 진짜 미과 장단이 가서 쉬고 다랑 아니지 가르치는지 미두바 고메다 정바 고메다 아니 땡땡 고메다 컴빈 남도 고메다 아니 우주 고메다 디 공부 가서 다 계시제가 조사와 다가라는 고메다 디 쿵디 디 고메니 두스 도요 가서 개롱 되는 남주 봤으니 개롱을 잡아라고 지기 다디 가서 강사 되자 시체와 이나 시비다 개롱做起的当然就在新的通过国民抗杀的几年，俺家说你们把我们的写起了，我们抗日就写起了，那但你也把你把调过来是么个好了，俺你也把调把切把引入是么在对主动的是属于当中的这个下手的。So the meaning of this, the paragraphs, the most we spoke with a lot of details, and so in general, there are three type of person that who are try to achieve the karma abiding, that who has the great the mental afflictions and medium, and then the less mental afflictions. There are three types. Now here talking about who have a great mental afflictions, there are 5 different type of afflictions. Then each has to be that meditate on different antidote, which is mentioned here, as we earlier a lot of discussion on that. So, and then the Lama Tsongkhapa make sure that what he mentioned earlier, it's what Buddha said it, and also has many the scholar are saying it. So far here, the Rivata Sutra of the question of Rivata, and then Asanga's what called the Asanga's level, what called Sawaka levels. That's 2 quoting from 2 texts to these are the perfect, which we should follow it, the practice, and then also. Teaching Geshe. Okay, this is the quoting from the 2 different texts, and then okay. So that sutra actually directly talks to the Mang Yogi, but it's not really that only for Mang Yogi. Mang Yogi is the one of the who example of practitioner who taught it, but whoever wants to achieve the karma abiding or shamatha, so they have to same follow the instructions as giving to the Mang Yogi. It's actually indirectly talk to everyone who are doing practice this. Okay. 다 니서게 랑기 다 슈, 다 지가 보통이 니서 랑기 다 슈, 쿵디 다 되면서 뭐 조조 슈이스, 제가 강사 강우 여자 당 시당 당 디무 당 나제 넘버도 제바 대다 기니 레시 통보 코너 제바 넘버 중 미과 제바 넘버 제바 장와 차디스
디오도 셈네바 또바 주시스 대다기 미과 대고 소소를 내바 코나 주에는 대다기는 되미사가 미과 대좀바 차오고 시수메 내바 미과 대다라 좀바 차오고. Okay, so an Asanga on his own Sarvaga level, the state also mentioned here. In this regard, person whose behavior is dominated by attachment, hatred, ignorance, pride, or discursiveness should, for a while at the outset, just purify those behavior by contemplating object of meditation or purifying behavior. After this, they will see the stability of their mind, and they will assertions only their object of meditation. So they should definitely persevere at using their object of meditation. 아니 뒤호도 셈 네바 또바 유신 세계다 가스나 다 여기 미과 시는 다지 차소님 몸 같은 데 방송질 마 장교들이 아니 배지 제가 시체를 강사지나 다 얘는 그 되자 시체가 있는 시장체가 다 무슨 차소님 몸 강한 거지 진정하고 강한 시체가 있는 아니 네버도다 뒤 니보들라 아니 진짜 대 미과 바시는 마 아니 여기 미도 관이 있습니다. 우주로 바로 거라지 네버도 나바 장와 차대에서 지디 제네들이 다 준다 빼디 가르쳐 왔습니다. 나는 비디가 빼디 가르친다. 지 개별 가르쳐 왔으나 그냥 하나도 사실 큰요 봐 제발라 한번 강라 사도 버려버려도 좋더니 내봤어요. 드니 신이 막에 뒤 참고 내봤어요. 드니 신이 사 큰요미기다. 남바지 된거 알아. 뒷낭시 지내다 사도 버려버리고 천지기 땅이랑 승리된 아니 차소님이 뭐 강한 시체와 요바디 마코 마뉴바 람상 신의 공모치는 배신의 아니 공매 백깔에 커버레스 가지나 나편은 아니 미도바 공매다 여자 제와 있는 시장 제와 있는 전바 공매 tun소야 되니 배든다 공매 깔래 요는 아니 다뒤 신의 미과 제지과 제의 공매도 대회 작가를 가봤어요. 그래서 다 뒤호도 셈내가 또 주시습니다. 사도 다 셈기 땡기다 사도 다비다 바레부로 차소니 뭔가 되다 아니 마 고님이 마 유중도 제와절라 티니스 미발라 뛰니 티니 셈내기 탑도 좀 주마신도 고미 우레스 우리 모두 지기 아니 뒤 마체와 공도 아니 람상 카도 차소니 뭔가 시체와 있는 람상 아니 띵인진 고미 탑지시네 답배지 리알로다 다깔에 커버를 했습니다. 디기다 미순 무슨 되셔서 이제는 다 정글로 뭐 정말 붙이게 오더라. 아니 가서는 예발 미과 대달 좀 차오고 진짜 예술을 주더라. 뭐 딘적이다 디 메두입니다. 예라로 지루하다 차소는 것이 제가 있는 아니 빼빼는 빼시다 제가 저거는 사도 바로 보러 여사디가라 모두 추 준여지 샤와이나 그 때문에 돼요 말와. 다 사도도 박상마 바 콘님 사비 제라 아니 추 준여지 샤와이나 아니 곧다 뭐 대부 통이다 그 대가별로 와다 뒷낭신신이 다만 같이 뒤호도 세다 저도 차소니 몸바 바레부를 승리된도 바레부를 시침을 요와디 마 유중비다 이놈 장애기 진저 마체와 아니 막이 발았으면 또 말이 소다 디가서 아니 예수도 되셔서. So the special here, the Sangha Sarvaga level or state says, after this, they will see the stability of their minds. After means after you are reduce these all mental afflictions through by the each antidote and then continuous focus on the object, that will be stability of their minds. Because it's really said that without reduce your distractions or the cause of distraction, all these mental afflictions, it's impossible that you can attain that karma abiding. So therefore, it's important. You must clear your mind before you start to karma abiding practice, and even so continuous keep that clear mind until you achieve that. It's possible to attend it. Otherwise, impossible. Same as like earlier, like a few times. So Geshe gives example here that the ground is too much bumpy, then that will be difficult to build anything.
So before we build anything, we are making the ground on the same level or more smooth. That's same. And then also, if ground is too much bumpy, even the things are putting there will be not staying more stability. So therefore, as mind is too much distracted by these all mental afflictions, and then it's impossible to have this karma biting. So that's the saying. After this means, then also Lama Tsongkhapa emphasized on the end of this line says, so they should or you should definitely preserve at using their object of meditation. Definitely, or they should. So that is very emphasized to teaching us to, we must do the follow these instructions are, and then say they are using their object of meditations. Yeah, again, don't forget. So here talking about the who have a great mental afflictions, right? 강라 가와라 두와 시라 심숭과 초기 예발진 그데스 예살레스 천년바 제바 되니 심내바 예세와 좀칠 강라 가와 두와 대라 좀 차이스 제바 넘바 정이 치니 마이누스 천년바 제바 지다를 시도 유무바 충화는 대신 주바 저거 시수. And then next is like a the person who have like their the behavior, here says behavior is balanced, means more neutrals, not really strong, not really having a strong attachment, and not really less. It's a kind of neutral, having balanced. So that's for these people is also giving us instruction here. If you are a person whose behavior is balanced, or one who afflictions are slight, then it suffices to keep your attention on whichever of the aforementioned object of meditation you like. It is not necessary to have particular one. Asanga Savaka level state. Those whose behavior is balanced should work at whichever object they like, so as to attain just mental stability. This is not for the purpose of purifying behavior. Understand that the same appeals to those with slight afflictions. 자손이 중화이나 강제 거래에서는 다디 미과고 내니 소소비 다 내가 요아 갈라 미과 가리라 곰되고 딜라 내가 수고를 못지 인지가 지 진조들이 배 본심이 조금 이제 요 말레스 이내는 다 진짜 딜라 때문에 도바지 가려고 했으나 다 차지 차년 받당 아니 뭐 중화도 속에 아니 얘기 강라 다 지금 미두 받당 참받당 땡제다 감다 두조 공부 말했으면 근데 이거 이제 용스 미스가 말했어. 근데 양디 제발 넘버 중에치도 마금나요. 지당 공나 공 초구리 했는데 아니 제발 넘버 중에치 많이 놓스 because 차소 니모바디 다시 차년 받은 시중의 강사도 저기 미두바 공나 지고를 참바 공나 지고를 된다. 아니 가리를 땡제당 감결하게라 우중은 공나 지기랬어. 이나요. 얘는 되자기 오늘 차소니 뭐가 대다 아니 고인비 지금 미과 아니 배티 파 때네 아니 니고 되게 미과 티가 때네 봐뭐 치료드네 되게 정고에디 지워 말이었어 이내다 양 배드 뭐 진짜 고무고 그래서는 뒤 말이 뒤 고바 초기에서 그러면 어디 찬년배게디 참받은 뒤에 어디도 발라서 봐 요래 어디 뒤에 시 중요하게 봐 요래스 이전 뒤 가서는 찬년 받는 제발 넘어 주고 지금 많이 누르서 어디 양 강대로 도받는 예석이 누구나라 찬년 뭐 제발 되는 심내 반이와 심기 질 강가와 제발 차이 아니 제발 넘어 주고 지금 많이 누르서 어디 인도 다 뒤중에 되니 다
계속 공부 말에 선비한 겁나 교회나 선 도바지고 뒤 도바지고 말스 디가스는 제반 넘어 좀 지금 많이 누르서 이 셈디 다 뒤기 시디기 아니 질공 충분해서 이제 아니 차소니 뭐가 고님 비치도 아니 공부 말에 서다 딘데기다 근데 이 슈 망된디 보다 딘데로 지도 So this instructed for people who have the balance, the afflictions, and all slight or less afflictions. So those, it says it's not necessary. You can like any object you can do it what you like it. It's not necessary. It has to be go as the instructed as an object or like the object of purifying behaviors. But once we said that, you might have a doubt that those people who have a less afflictions or balance, they don't have to do or they couldn't do on this purified behavior object as like a loving kindness, and then the dependent origination, and then also the different type of continents, all these objects. We might have a doubt that we couldn't do that, but it's not mean that it's still, even you are the afflictions are more balanced and has a slight or less, still that person can use that object, which is purifying behavior object. They can meditate, they can focusing on the loving kindness, they can focus on ugliness, they can focus on so on this 5 type of object, but it's not for, this is not for the purpose of purifying behavior. They can focus, still they can focus on that object, but it's not for purifying behavior because it's not disturbing them to cultivate calm abiding. So, but still they can focus on that. 공기 다 지금 미과 강사 관계 미과 대수 세대다 모두 중앙에서 다 딘데는 다 차소님 뭐 시체와다 차님마다 시중화스 얘기다 노동데 관계에서 다 뒤시 얘기다 지금 모두 좀 중요해. 대라 차소 뭔가 시체와니 개왕가만 차소가 군도 된 공발 제비 낸 망도 제발 차소가 유충을 하여 차소가 잡고 다 유증도 개왕고 차님 제반이 아니 개왕가만 넘소 차소 군도 마대 너와 공바 마체 내 몽도 마체 장고 대다기 니미수 마대 수임만 중과 대다기는 유라 차소 시침보다 유르무 미개와 차소가 미중 많이 바고 Okay, now how we can make different between how we understand different the between who has having a strong desire or balance or less or afflictions, right? So that's more clarifying here. The being dominated by desire or another of those 5 afflictions means that is that in a previous life you were fully involved in that affliction, become accustomed, right, to it and express it frequently. So that now, even if there is a manner object of desire or another of the 5 that afflictions arises in the strong and long-lasting form. The balanced behavior means that you were not fully involved in the desire and the other in your previous life. You did not become accustomed to them, and you did not express them frequently. Still, you have not recognized that they are fault and you have not suppressed them. So while desire and such are not predominant or of great duration, it is not as thought that do not occur. 모두신 다지단디 넘 시프라나 카세우요 다이는 대원 직수네 진시주나스 가스나 다지 공도 다지 가는데 차소 시체에 제반 넘주 위거든 예발 지고랬어. 천년마다 총회 지고하겠습니다. 디기세가 조연상 딱 디 강사기 제시디는 디가수 아니 차소 시체와 수비 간제지를 위해서 천년마스는 간제리 아니 시 총화스는 간제리 다 디기 계제 수마 되는데 다 차소 시체와 세리 당부도 이제 이거 완전 차소 시체와디 개왕가만 먹는 다 지
아니 되자 근데 잡아다 이 잡아라서 와서 다 잡아 무슨 말인데 아니 되자 시동 되니 디모라서 봐 얘기다 제가 남쪽에 제가 치고 서기다 뭔가 요봐 뒤도 제가 뒤도 가고 강도니 제가 가만 어떤 공부 슈침부 요와 맛에 오늘 세딜라이네 되니 배 고치 슈차 게게 아니 뒤게 배나치 가리는 미바 친구로도 시험하지 긴 중중중중 이정도는 차소되다 아니 배 유rum보다 차보게 되게 어디 뒤서디 아니 가서 차소 시집 강사스 다 차소 천년 봤을 때니 개방하면 넘소 진행이 되네 배 차소 되셔서 때문에서 대다게 이모 응아디 고마치무 맞춰가지 아니 세딜라양 되니 가서나 진제기 되니 지 가서나 차소도 되니 유르부 아니 긴 충분히 유르부 게 같은 데 많이 봐 이내한 님이 맞다가 왔다 그러나 님이 통투여만다 그 신이 주는 장조가 님이 거기 나봐 가서 대다기 님 모양 맞대 공부양 차소 님은 공부 친구야 내게 뭐다 아니 긴 충분히 같은 잡아 유르부 뭐다 된데 개와 많이 봐 진제를 강사들 차냐 봤어 이내 그 차소 묘화를 위해서는 말해 차소가 가는 거다 용을 봐 이내양 지 차소 계단디 개왕하면 공부 숙제 온게 세대라 긴 중중중장 차고도 교류를 개와 많이 봐 내가 미개와 많이 봐 진짜 찬양 봤어 그리고 가서는 왜숙 차고당 교류를 개와야 많이 봐양 미개와를 해서는 대야 말이 개와 쓰기다 찬양 봤어 그리고 진짜 지금 가서 그랬더니 차소 찬양 봤어 근데 진짜 너무 수고했어. So it's quite clear here the meaning of with this paragraph, but still the little bit additional here is the desire or other the five afflictions that you know that five afflictions, the desire and pride, ignorance, and then distractions, and then which one? It's like hatred, yes. So that's five afflictions. It's like a saying that dominated the five afflictions means it's not necessarily all five afflictions has to be strong this lifetime. Maybe this lifetime you have a more strong desire than other afflictions. There's still it's a strong. This is the reason that in your previous life you are too much involved and engaged many times, and then also it says here they involve the custom. So all this they express it frequently. All this cause to have you have this strong mental affliction in this lifetime. Sometimes people have more strong hatred than other afflictions. Sometimes people have more strong pride than other afflictions have it. So, but whatever having that strong and long-lasting, the affliction which you have, it's the main cause. So you are too much engaged in your previous life. Therefore, so even the small reason is even the very slight reason that cause you have strong and long-lasting the desire and some other or the four afflictions. So that's just the meaning here. And then balanced behavior means it's not really means not that they do not have any kind of mental afflictions, but they are not that strong. They are not having that much strong that mental affliction as like people who had it. So, but still, they are very much possible to have a strong mental affliction with this life to involving and experiencing frequently and customary. If you do this too much in this lifetime, also it's possible that make you become more stronger. But in general, all this mental affliction is not really strong as like other do have it. Therefore, it's called balance. But it's not mean that you do not have or they do not have mental affliction. Definitely, they do have mental affliction, but not stronger than other, but not very less or like a slight. Therefore, it's a balanced behaviors. And then same that also the cause, having that kind of balanced behavior also causes same that in your previous life, you are not too much
expressing or accustomed. And also you are not, same time you are you have not recognized that they are the faults, and you are not looking at it as faulty. That's to keep you, that cause makes your metabolism not less or not slide, because you're not surprised them, or you are not looking at faulty, but you are not too much involved as like other, therefore not strong. That's the balance we have. It means. 어떻게 다 니문 중화디 다 니문 니문바 중화니 개와신도 차소 군도 땜바수 마체신 니문수 따와서 제발 차소기 유리 침보 등 멍보 등 하발라 차소 아니 불화 개와 개와지 유리 딩당 중호 때는 미개와고 대형 차소가 시체가 유림보 등에서 천년바 제변이 하장 유림보 많이 받았지. 유무바 중앙이 유와 셈네 또 봐주고 있어. So the having slide afflictions mean that you were not fully involved and so on in desire or another of those 5 in your previous lives, and you do see their disadvantages extra. Therefore, with respect to object of desire and such, there are mature many or what called instance. Your desire and such arise slowly. Well, for moderate or minor object, these afflictions do not arise at all. Also, when desire or another of those 5 afflictions is predominant, you take a long time to realize stability. With balanced behavior, you do not take an excessively long time. With the minor afflictions, you do not so very quickly. You do so very quickly. Sorry. 어두신 다 근데 남편들 다 차수님은 충화돼 가서는 다 개와 신도 되는지 차수님은 공부 시행고 요바 많이 봐. 아니 제들라더니 차수님은 같은 들더라더니 어디니 님이수 따와서 소바다 권제다 님이 통투게 어딘데 다 차수님은 것이 충화. 어떤 딘데왜 강사되게 근데 가서는 지금 차수님은 밖에나 하더니 배 이제 차보야 게임을 봐요. 아니 가다 게 까와도 불와서 이렇게 차수님은 밖에 까와 왔다 시체와들 대마도 게임인데 대한 게와 잡으러와 한 천년밖에 한 김게 대지 가서나지 가서나 뉴와 마이장 가서나 시총하다 때문에 가다 대지 뉴와 시다 리고 다 시총하디 아니 차수 게와 아니 지 불와체 어디니 지 딘데와디 딘이 가서나 띵에진 주줄라더니 깨와디 라와체 딘적이 다 제주 딩에와 가서나 지금 뭐 시충과 왔으니 가서도 딘적이셔 다 뒤에 나는 다 넘겨진다 어디를 돈도 잡고 와 딘이 차수 시체에 강사디 아니 가서나 차수도 아니 배 누구 쉬우지게 띵에지 깨와 배 뒤로 쉬우고 아니 차수 찬이 맞죠근데 아니 유rum부 난 배 유부 많이 장 아니 배양 딘적이 다 지야 프로와 많이 게 딘적이 차수게 띵이지 깨와라 딘이 한지 딘적이 유라 많이 장 아니 가서 프로와 많이 게 딘적이 다 바로 지 유와야 많이 게 그거 띵이지 깨와라 야 프로와야 많이 게다 차수 시충하디 시충의 강사디 아니 가서나 차수 미모가 깨와디 배 프로와서 배 내려올 게 내게 와 그 가서는 개왕을 말 공부하면 세디라도 이미 땅이 보이 딱그 통투근이 강사도 와 근데 어디기 아니 자손이 몸에 쳐라 깨까고 보고 싶으면 다 깨까고요 와 띵인지 쳐라면 깨 누구요 와 어디 대신에다 나 강사 숨기기 다 가서는 미등쇼디 누구요 와 아니 튜비 쳐 띵인지 신내라 수같은 깨디 아니 깔래 가보요 와다 양 지구요 와다 아니 어디 되게 돈다 되게 강사 시주 아니 뒤 가슴 아직 자손님 뭐 시주 숨기 어디는 주당이 되지 이거 우리 지금도 순간 뒤 농대들 다 가는 속으로는 당만 한 수 담같이 다 소수수다 뒤라见니 자소 시체와를 도래는 와 시체와 이미디 뒤나 다 주셔도
아니 찬념하려 드립니다. 아니 시 중화를 드립니다. 다 차소 된다 위도 종업을 강조되는 시체와 있느니 아니 제반은 좀 이거 돼야 돼. 예버도 때는 신이야 띵에서 좀 줘야 돼. 다 찬념받당 시 중화 있는 예버도 맞대장 아니 계라더니 양지 우리 전에다 미가 소소 강한 가와 되게 되는 시중이야 띵에서 보면 안 가래. 다 인도선 얘기 돈이 많은 거 없지 되는 시 되니 모두가 쉬우지하고 나한테 되는 시 주셔서 Okay, then slide, the having slide reflections, that meaning here, actually it says with respect to object of desire, such that are major and many or intense. Still, your desire and other reflection which such arises slowly, that means the slide. So, because look at the other side, like a two who has the strong mental afflictions, that even the small reason that easily arises mental affliction strongly and long lasting, right? So now here, even that not the small and simple reason, it's a huge, big reasons. It says desire such that are object major, and then there are many or intense. There are big reasons. Even there are big reasons. If they are big, like such as anger, I can take example. If there's some who has a strong anger, even the small reason, very simple reason, cause them have a strong anger. But who have a slight afflictions, even the big reason, not arise them mental afflictions. Even they arise mental affliction, it's such as arise slowly, not just immediately become strong and long lasting, right? That's the how behavior of the who have that slight afflictions. And then and also says that while for moderate or minor object, the afflictions actually do not arise at all. So the simple and simple or like a simple reason never cause them have arise anger and attachment or the pride and so on and so on. So that's the meaning of here to have slight afflictions. And then conclusions here say also when desire or another of those five afflictions were called predominant, you take a long time to realize stability. So there are 2 points here, not just we have a strong or like dominant that all this mental affliction. It's not just arising mental affliction, it's also disturbing to attend those like karma biting and so on and so on. So, and then the balance one is the same that also not really takes long time to attend those the good quality, the karma biting, and especially inside and so on, but still longest time takes time, not as like who has a great or strong affliction, but still takes time to attend it. And therefore, it's not just arises mental affliction, it's also disturbing to having good quality. And then who has a less afflictions or slight afflictions, they can difficult as they have difficulty arises afflictions, and same time they also they attend this all the qualities are quickly. So you do so very quickly that they attend all this karma biting and insight quickly. So these 3 are the main difference of the three different type of person. And then therefore you investigate or you examine yourself and then look at that which part is which persons you are who have a strong one of the mental afflictions, or who have the balanced one, or who are the less one. So sometimes you have a less desire, but you might have a strong anger. Sometimes you might have a less anger, but you have a less pride, like a more strong pride and desire. Then still you have one of those strong. So that's you have to examine yourself and then try to see which person you are. And then if you feel that you have a strong mental affliction, then you choose that object of the purifying behaviors.
and then the other two people you found more and a balanced one or the less one, then you don't have to really go that's purified behavior object. You don't have to choose that. You can choose any object as say earlier, but you can still meditate on that object, those objects. 어떤 보시는 다든다 디가소다 렌디카스마다 제반 좀 미발 디 강사 강제고도 공부 모두 수 있습니다. 개비 미바디 애들이 미바 미바 때게 강사디 아니 간제지기 온도진 그거랬으나 다또 뭔가 시치고 챙겼다. 뭔가 되는다 디가소다 그런 지 도유값수이나 아니 두지기 세마라 뭔가 줄라 뭔가 깨라 뭔가 아니 미다 동안 당면라 뭔가 아선다 뭔가 두수 수수 우주치 어디 이나 아니 랑아라니까 그랬더니 가슴이지 풍부하다 감나 깨지다 된데다 내다 내면 봐선다 두수니 디 뭔가 또 뭔가 또 뭔가 다 뭔가 시체 왔으니까 된다 디나라지는 그런 시작제가 있나 아니 맞로셔 아니 맞로 칩 어두신다 칩이 미바 강사 강화 쯧바 남주 쉬바레스 남주 가데 개론 남주 봐 남주 쯧바 대 유지 세마 탐지기 한게 친이라 군도 뭐바 함 나당 심제가 소다 개워보다 소하다 강사 강사 요거 군도 뭐가 시 이나니 뭐라 개발라스 심니 버텨 봐 제도 아니 줄라 군도 뭐가 시 이나니 kamla chebala us kenla kudu moba shinani kejela chebala us midabada dunga dang saume bala kudu moba shinani tenji dunga tenji dewa chunga chebada us neda nemai bala semni warto ba chedo she suba tabes miba dinga ngage zo moba to ba chedo us. So now we finish who should meditate on the object, the purifying behaviors. Now next is talking about which person should choose that object, which is like the meditation object of the meditation for expertise. So and then reading here, an answer to question of Rivata sites in their Savaka level also explain who works on the object of meditation for expertise. Rivada, if among yogi, the practitioner of yoga is confused about their characteristic nature of all composed things, or confused about the thing called person, self, living being, life, that which is reborn, or their what's called nourisher, he should focus his mind on the object of meditation for expertise in the aggregates. If he is confused about causes, he should focus on the object of meditation for exercise in the continent. If he is confused about condition, he should focus on the object of meditation for exercises in the sources. If he is confused about impermanence, impermanence, suffering, and selflessness, he should focus on the object of meditation for expertise in dependent arising and on what is and is not possible. As this state, you mainly use these 5 objects of meditation to stop confusions. 타도디 나단다기 뭔가 임박하시라 겐롱겐디 모두 치기를 했습니다. 슈루 마티시 자는데 자는도 배나 너네 가리래 풍고라 미바되긴디 아니 뭔가 가리랬으나 아니 유식이 채마라 뭔가 유식이 채마디라더니 유식이 채마다 배나 심지나 소다 깨워다 소와다 강사선다 유식이 채마 아니 지 뭐주여라다 유식이다 풍고도 조다 유식이 최탐제 풍고는 두와 인상 이 풍고기 다 땡도 다단다 요라 뭔가 깨기 깨디 아니 가려 온도 실수는 뒤지기 세마 안틴다디 모두 장도 뒤에
다 아직 감기 때문에 있나 아니 감인데 네가 줄라 군도 못 봐. 시디 가서는 근데 지단 깨는데 봐. 그게 다게 미겐데 마 다게 세계지 되고 가서 아 그게 암 단는데 규익견 세계 규익做다 감쪽에 넣어놨다 가서는 남시 주도 로스 와 팀도 전에 다 남시 말로 대마도도 주고 셰바도 주더니 개인 체화된다 규익견 체화서 다 디모들 체화를 못지 감기 땡도 야 다당 다기가 뭔가 대당이 뭔가 대당이 개인의 시도 주지 다나시 아니 개나 군도 못 봐이나니 계시라고 세대더니 개인이 가서는 다 가서는 당경이 치도 아니 지 공부가디 공부 감 아니 미경이 치도 유익 감 동네다 기지 주니 어디 뒤견신에 된 다당되고 뭔가 지켜 어디 뭔가 지체 아니 다 미다바다 동화와디 딱 가서는 지 땡제기 땡도 와다 땡제라 주니 된 미다바다 동화 아니 지 넘었다고니 아니 뭔가 가서는 다 땡제라 주니 땡도 아니 딱바다와도 대화다고 되는 넘바디 아니 뭔가 도에라 미다바다 동화기라시 어디见大运对你当面通过他当大约了뭔가지 아니 막 도에게서 미다바다 동화 세디 땡제라죠 다음에 봤을 때 내가 내면이가 땡제 제가 봤잖아 또나 다디 가스나지 된다디 키비미 건가디 아니 가스나 뭔가 제기 깬디 제리는 뭐좀 미다와치 저디 다당 다기와 뭔가 도에게 어다 디게 치도 아니 미가 대답도 없습니다 다당 대고라 뭔가 지고 다 가왕이 다당 대답이 뭔지 잘하고 있는 다당 다기와 뭔가 좀 시체가 있는 아니 다 진짜로 있다지 가서 미바디 아니 스미와 또 같이고 레스 무슨 다 진짜 많이 주동제들 미바 딩하게 좀 뭔가 더 같이고 순다 뭔가인데 다당 다기와 뭔가 아니 뒤도 같이 해서 다 가서 독일 쪽어디 진짜 네가 좀 우주치도 신의 값으로 와 이네요 독일 하동기 되는 규민지 신의 미바라 셰고와디 다디 가서는 신의 되는 가서는 다당 다기와 뭔가 도체기 아니 막게 하동기 규민지 신의 미바디보다 독신 찬양이 맞고서 아니 네가 좀 우주치와 그래서 모두지 기분이가 좋다 이게 도에 되니까 또 세계지 시들 하동을 가지고 와이네 다 도바치도 오시디 독일 하동 제수 투비 신이 미바 So here the confused about the characteristic nature of all composite things. The confused here is the ultimate confused is your the self-grasping and then grasping on phenomena which is belongs to self, or that is the ultimate confuse, or sometimes we call ignorance. This is also the when we talk the object of purifying behavior, same time also we talk ignorance. That's a little bit different here. Here talking more different that the ignorance arises by different causes. That's and then each are each eliminating each has a different antidote. That's the talking here, and therefore it's more detailed talking about the ignorance and then especially the cause. And again, the main ultimate ignorance here is the self-grasping and then grasping on that which is belongs to self. But the conditionally, there cause and conditionally, there are many other which is other which can arise is that each confusions. So and then as said here that each confusion arises by different cause and condition, and then also the what is ended to apply for that, right? For example, this meditation on expertise in the constituent, right? Constituents. So that has a confusions on cause. It's a confusion cause, means like the cause has a many different type, cause and condition, and even the cause has a substantial cause. There are 5 different type of cause, 5 different type of condition. There's all
not knowing that different type of condition and cause also confused us. So, for example, giving here constituent the 18 type of constituents for the first, the 6 are the object, that's condition of the observations object, and then the other 6 are the faculties. It's also condition to arises that that six sensor can observe their object, and then the result is the six sensor consciousness or six consciousness, which is conditioned by the sense faculties, and then also it's dependent on the object itself. When this all comes together, then consciousness functioned, that consciousness arises. So that's just knowing this constitutes, you know, that different type of causing condition. So, and then consciousness itself also has their substantial cause. Therefore, when you confuse by cause and condition, then meditate on the constituents, because that's help you to the clear on that. Same as the other object. So confusion of condition, then you go to more source. Not the cause and condition, just condition. Then you focus on the object of the meditation of the expertise, the sources. So that, yeah, Geshe goes one by one, but it don't have to repeat it. It's clear here. So that 5 antidote for the 5 confusion at the end. Say the last line. Say as this state, you mainly use these 5 objects of meditation to stop confusion, which arises by different condition, cause and condition. 어두지. 다 니모 넘바 중에 다 니모 넘바 중에 미발라 강사 관계 셈때 방스 돈일레스 디비컴기 되자당 차와 되바시 이너니 되바는 되라빠니다. 수남 시반이다 거지. 수남마 되자다 차와 되바시 이너니 수남 라빠니다. 수메바 놈 시반이 니와때 바치. 직소 탐제에 심 교와 되지. 넘바 주와 되바시 이너니 덴바당 덴바 동해당, 덴바 군중당, 덴바 고den당, 덴바 람라 셈 니와트바 제도 시수. And then now next we finish just 2 different objects to which person should choose the each object. Now we finish. The first one is choose the object choose by the who have the strong reflections, and then second object choose by the who have a strong confusions. Now here, which persons should focus on their mind or object of meditation of dispelling afflictions is also stated in the same sutra, answering to the question of Rivata. If you wish to be free from the attachment of the desire realm, focus your mind on the what's that? Coarseness, right? Of this of the desire realm and the calmness of the form realms. If you wish to be free from the attachment of the form realms, focus your mind on the coarseness of the form realms and then calmness of the formless realm. If you wish to become disenchanted, right? Disenchanted with all of the pressing aggregates and wish to be free from them, then focus your mind on the truth of suffering, the truth of origins, the truth of cessation, and the truth of the path. What do you mean? That diga sudan. Ni monam jungi mi badi ni kansa kangi simte ba se ni da ni monam jungi mi badi ni ro. Ani kasna shira namba jingi lamdang samne di da dimi namba jingi lamni. 다 시간 지대 시간 넘바 진기디 다 가스는 지 차소 그 시와 되게만 우리와 차소도 좀 아니 이 순에 다뒤 차와 되게 강사기 온도 제발이나 배는 되발라드니 차바 지가리스는 차소 차와 되게 강사기 안 되발라 교 망부다 텔라더니 아니 콩 수감 다 지가리래 교는 중화다 팀이 윤대 깨라와서 소리샤 선다 시와 독순다에 다만신 수감라다 차바기드니 한지
이순에 뒤 차와 되지나 아니 한 수메라 시와당 아니 수감바 교육도 담에 라바다 해서 어떤 제시 보였지 다른 팀 차수 유모가 주부 많이 봤지 직소 다른 혼자 두비 제외도 따위 직소 아람 다른 되게 와랑신 주가 따위 직소 그다 균도 시와 되게 강사지 이게 온도 제와이나 어다 되게 강사디 아니 가스나지 대바시 넘바 대심에다 주주고 넘바 공내와 아니 기획이더니 다른 되게 와랑신 주가 따와 아니 Ngawang 주가 따와 균속이 있더니 시 수익주가 지긴디 뒤 온도 전이 강사 뒤 온도 전이 레스 인도전에다 미모 남중 미반니디 강사 강경 온도 전이 소화하셨으나 다 차소 미모바 운주와 시와 두개 강사 뒤 온도 전나 시간나 바지 람디체 아니 직소라 소바다 지 나도 다음에 따와디 넘바 도바 제 강사이나 아니 대신 넘바 구매디 됐습니다 무슨 디가 강사님이 미모 남중 있더니 강사디 아니 강사 미자와 니기 통이 넘바 전에 두스 Okay, sorry, I also forget that leave it the translate in earlier the previous paragraph. Also, Geshe said that actually that the eliminating confused through by the special insight. Special insight is the main the direct antidote for eliminating that the confusion of self-grasping and the confusion of the phenomena which is belongs to self, or like a confusion on ignorance. This is directly eliminating the cause antidote or remedy is the special insight. But here we talk for object for generating serenity, right? The karma abiding, because this is the karma abiding practice is the one that to make more stronger and ripening, being preconditioned to have the special insight. Therefore, therefore, is what is special insight is directly eliminating, but it has to be some kind of before preliminary practice. This is therefore this object talks in the karma abiding object also because they are continuum. And then each supporting, then that's a karma abiding to support the next, have to next like a special insight. Okay, so now part of this, like the person, the object of meditation for dispelling affliction, actually mainly there are two kind of things there. So the person who wants to eliminate or reduce the manifestation of afflictions. That's the one thing, and then the other people, other parties, the people who wants to eliminate or reduce the just seed of not just manifestations or seed of mental afflictions. So those are meditating on for noble truth who wants to eliminate that. All these mental afflictions, the seed and imprints. And then who wants to eliminate the mental afflictions, the manifestations of mental afflictions, that person meditate on that, which is saying, seeing the lower is the grossness, and then upper is peaceful, or lower is like a more suffering, and upper is more calmness. So that's that kind of the practice to help you to reduce or suppresses to your manifestation of mental afflictions. So then, such as like here, the desire, we are here in a desire. If we want to reduce or suppress our manifestation of mental afflictions with this desire object, then you must see that this desire is more grossness, and that object are more grossness, having more suffering, and then above that form realm is more peaceful and more calmness. Then goes, you are just keep thinking this like as like we're thinking benefit and fall, right? Each thing we think benefit and fall, that help you to
clear something. And same here with thinking, the above the realms are more calmness and peaceful than lower. The desire realms, the desire realm is more gross than the form realms. And then you keep thinking that, then it will be like reduce your the mental afflictions, or the manifestation of the desire, the mental afflictions manifestation of the desire, right? And then once you attend that the form realms state of calmness, then still you can go more peaceful and calmness. Then you can see that form realm itself is more grossness, having more suffering compared that formless realms. Then you keep thinking that also help you to suppress or reduce that manifestation of mental afflictions in a form with a form realm object, and then you will go with the form realm object, formless realm object. So this idea is just like reducing the manifestation of mental afflictions. And then, as earlier mentioned, if you want to completely eliminate that seed and all these imprints of mental afflictions, then you must meditate on the Four Noble Truth. 도저히 다 주동이 해들라. 미가 디남니 하동게 조금 제바다. 신에게 조금 제바. 이게 미가 드레스 신의 군의 미가 많이 장스. 카지니 신의 서도 주기 미가 몰라스. 카지니 신의 줍심 개발도 집이 미가 주베스 신에게 미비가 부셔봐요. Okay, now conclusion of this the topic, which is like which person meditate on which object. So you can use this object of meditation both for analytical meditation with the insight and for establishing meditation with the serenity. So they are not exclusive objects of meditations for serenity. Still, since come serve as object of meditation for newly achieving serenity, and others are used for special purpose after attaining serenity. I have explained them here in the section on the object of meditation of serenity. 아니지 가슴나지 미과디 아니 예와코게 가시 아니 신의 줍신 쳐버도 좋았으면 신의 줍산이야 양 치수양 신의 미과 아니 조금 지역이 들어와 안 넘어야는 때라 아니 예수로 전에 다 된다 디가 시험하는 거스 인도전은 다 된다 공부시 좀 미과는 가슴님을 쉬와 나신신이 아니 된다 제반 남주고 미과당 아니 기비 미과 어떤 디니디 아니 그 조어드는 신의 서도 주박가수다 디 예와 코에 다 된다디 문 남중 미관디 아니 지가스나 조다 지금 신의 서도 주찬이 하동 급수에 그냥 예와 코에 미관에서 아쉬운 게 되고 인도산이 하동 중이다 내가 지 그래서 미차수 뭐 좀해라 실안나 받지다 삼백 되는 남도 지금 내게 차수제에 니다 집안 남조치에다 양 뭔가 얘기 오늘지 가게 공부 감기지는 케빈이 방아라도 좀 줘고야지 아니 야 하고 톱산이 뒤에는 지가 치고 해서 말해서 다 제반은 인다디 뭐 남중 미관이디 하도 톱내 저더니 양양 그러니까 뒤에 조고 그래서 미네한다 찍 제금 집이 채나 하동이 값이나 제금 신의 값이나 조금 미가라 세지 얘기 어디 딘데기 다 니기 값이 내와고 아니 미가스 아니 신의 미가스가 많이 소다 되지 아니 소도스 무슨자는다 디 subject and 딘다디 아니 강사 강기 강라미과 차와스 subject이다 무슨 이슈사이스 무슨다 디가 저와 되면은 디제라 저게 무슨 지치고 있어. Okay, so here talks about this all object. It's not just for cultivating serenity. Cultivating serenity continues that
try to achieve this spiritual insight, which is combination of serenity and spiritual insight. This object is talks about that. Just cultivating serenity, you don't have to use this object. So therefore, again, important to know that this object, which mentioning here, is talking that special who wants to continue serenity and spiritual insight, or combination of attain or achieve serenity and spiritual insight. So that should be used those objects. And then also here mentioned that some objects are for the object of meditation for newly achieving serenity, and then some are like used for a special purpose of the attaining serenity. So such as like the object of purifying behaviors, and then the object of expertise. Those two objects is meditation for newly achieved serenity. And then just mentioning here that dispelling, the object of meditation for dispelling affliction is actually that object is for the other used for a special purpose of the attaining serenity. So that's the object. And then once you attain the serenity, then you don't have to meditate or cultivate those first two objects, which is like object of purifying behaviors and which of object of expertise. These two objects you don't have to cultivate again and again. So, but this object here, the object of meditation of dispelling afflictions, even you attain the special insight or combination of both, still you have to meditate and cultivate again and again with this object, because this is until you are eliminate all this imprint and saved. So this is the conclusion of this today's topic, which is which persons meditate on which object. And then we're going to stop here, and then if you have any question, you can ask. Geshe, can you hear me? Yes, yes. I understand, I was listening to the Sunday class, and I understand there was a big debate regarding whether the mind could actually stop all thoughts and then change the mental continuum in the mind stream. I have my own opinion about that, which is obviously yes. Mm-hmm. But I'd also like to know what Geshe thinks about, would say to that question that was asked repeatedly. And my other question is, I've been doing the 6-session Guru Yoga, and I've really found it to be very calming. Can that be a substitute for the other shamatha style meditations or the object of meditation, or can you combine those things? 6-session Guru Yoga? Yeah. Okay. Okay, so I will hold your question. I will wish who ask question which is related with the today topics, and then people no one asks, then I can ask your question. Okay. Okay. Yeah. So, and then before ask question, I also like to say, when we studying this all practice with the great details, and then I feel that how we are lucky that Lama Tsongkhapa very much explained extensively with the detail. This is just thing is we are lucky. Just not make this detail, all this like extensive teaching are, don't make them is like confusing us, don't make them it's like a more discouragement or boring. Just feel that we are lucky. We are so lucky that we can learn with all this detail. Even you will not have this caution, maybe you're looking that, just teach me what I need to do right now. But even we teach you what you need to do right now, when you're really seriously when you start your practice, you will have those questions, which answering here. Therefore, usually I said there are big difference who are studying
and cautioning by studying, and then cautioning by practicing. They are big difference. So Lama Tsongkhapa is here, the giving a lot of detail is like included both the answer, which caution asking through by the practice and caution asking by the studying. So therefore, it's you observed it, you feel lucky that we meet these great teachings, and then we have the very lucky to explain with the very details. So always rejoice and feel lucky, okay? So instead of making you feel boring and discouragement. Okay, that's just like want to say. Okay, then what is the question? Other people have it? Geshe, I have a few questions. The first, and yes, I think we are extremely lucky. This seems like very practical things that we can apply right now. So my first question has to do with when we're purifying, obviously, you know, a person can have more than one of these afflictions strongly. So I believe it's true, but I wanted to check that you would deal with one at a time. So you would try to purify one and then go on to another one. Is that correct? Okay, let me ask. The morang tangi tingi chawadi tangi kitan chawada chawaya mara ni chel lawai. Ta tangi morang chawadi tire kasa tangazu cheba namjung ni mikbati kala ya pena michili ya doja da fondo danga ge sunga shechimbo chan shechimbo yong sigwas. The shechimbo yongdu and doja mage shijome chido ani mitubo komde nangshin chini and re chine be nimo namju kasa cheba namjung la wa cheba namjung di be doja shukchung chin sabe chela ya nga ge shukchung joya da ina shi kontra shukchung joya ge nimbo re den re shukchung dang wa den re bes 어떻게 디티와디 하면 좋소. 가서는 다 차동 니가 되는 내용에다 다 자원이 미세 와라 같이 차동 지금 유라 이동 왔다 왔지 당 왔다 와. 이내한다 그런 차당 다 되자다 시당 그가 가리셔라 있는 시당의 유도는 람상 시당 오셔죠. 저기 유도는 되자 람상 제주주인데 다 되게 소소 셈나다. 디니 나네 와 소소 셈나 가리면서 채와 되게 남니 간다 디니 로를 가면도 지금 미두바 공연되게 시당 도에가라 그거 있어. 미두바 공연이 미상화 공연 다른 시당 되게 님불라 봤대. 아니 저디 말해. 저디 가려나 강사질라 니모 춤부 슉춤부 숨이나. 되자다가 게도 혼자 숨가 슉춤부요나. 다 되게디 님부 때문에 레레레 님부 민다 좀 레레레 진 고민 쪽으로 하려고. 다 님부 레레니 간스나 돈이. 되자 미두바 찍고 고민이 혼자 던좀 해봐 차는 거지. 어쨌든 레레레 고민 쪽으로. 레레니 고민 쪽으로 있어. Okay. Yes, Kishla saying, yes, we have to go through by one to reduce each mental affliction, which you have a strong one. Okay, and then is it okay if I ask a second question? Okay, yeah, so the other question I have is, so if you are a person who is somewhat balanced, you know, say you've eliminated all of these very strong ones, but you still have some, you know, like it describes it as being, you know, you haven't identified or you don't feel the disadvantages of some of those afflictions yet. Why is that? Why is it that you do not need to purify? Because it seems like it's still there. You're still dealing with it. So why at that point is there no need to purify? I think you get more unclear or confused, but let me ask Geshe and then he will answer. Okay, thank you. So, nimo chanyom bada nimo shechungayena, jeba namjo mi badal because kimi umare sunay chola. Nimo chanyom bada shechungan, jeba namjo mi badal mi gumena ani nimo chanyom bada shechungan to meba soyog mares. 이게 nimo chanyom bada 되게 우주 제사서. 가서는 겐 충격이 nimo 친구 맞징인데 그 nimo 그러면 nimo 때문에 소야라다 여기 삼매되는 나 같이 있을 거는 와요. 근데 이제는 제번 남중 미거디 지금 말해서 제번 남중 미거기
아니지 관리 뭔가 강로 위치도 있는데 뭐 떼어줘. 떼고 하면 하지만 그 깨는 그 주로 맞은 게 뚝뚝스면도 요거 되는 요거 기겠는데 말에 걘 중주장 된적이 찬여발라 뒤로 갔다 시중하라도 대회자다 가서는 지금 무슨 게임인데 콜라베 체도니다 잡아 본유에 로고예요. 그래서 그 잡아 여다 요 잡아 디마 쇼메기 탑시디 다 주마다 하고 보니 잡아다 지금 내가 써야 돼. 진짜지 차선이 뭐 운주와 마다 시제와 요인들아 대단하게 이거 되고 그래서 뭐 된다 되시고 그래서 그것도 그 매번 써야 돼. 집안은 좀 이거 뭐 말해서 그 가서는 아니 대신 나보고 사변이 제가 다 내가 써니까 뒤라 그래서 근데 네 가서는 가르쳐 주시고서 신의 공경에 신의 서브 좀 가서지나 아니 여기 차선이 뭐가 차보 요아이나 뒤서 맞춰와 있는 신의 야 아니 같이 주니 두두 말에 했으면 이런 것도 그랬어. 그래서 제가 차선 천년 받은 시중하라 아니 신의 두바라 대지 스페이스 생각 바로 부르기 차선이 뭐가 슉 침도되면서 네 뒤 이거 치도니 땡고야 돼요 말이 동선 신의 공격을 방금 들어가지고 그래서 천년만에 시중에서 컴포넌트 보여야 돼서 어떻게 되시고 So of course we have to eliminate all this mental reflection until you are completely enlightened, right? So but here when it's talk like the object of the purifying behavior, we're talking object for who cultivating shamatha, that which is disturbing for that right now. That's what we have to first clear it. So the balance and then lowest or slight mental reflection is not that much disturbing to cultivate serenity than having stronger mental reflection. Therefore, you must eliminate strong or reduce it because it's disturbing you to cultivate serenity. So once you achieve the serenity, then that's the process to all reflection, to eliminating all obstacles, right? It's a process. The first step is try to achieve attain the serenity, come abiding. For that is not need to be eliminate all seed and imprints. Just reduce is as has a strong which disturbed you have more distractions. Then once you achieve serenity, then continue having a special insight and emptiness, so on, so on. It's continuum. It is process for eliminating all the seed and imprints. That is the process. Yeah, we're doing it. Got it. Understood. Thank you so much for that. Okay. Hello, it's Jackie. I was wondering, say you choose the wrong subject and you don't actually, so you think you have a lot of hatred, but really you have more pride, but you have so much pride you don't realize it. How do you know that will you figure it out when you've chosen the wrong object of meditation? Like, are there signs that you've chosen the wrong object, or can you still actually gain serenity if you haven't chosen the perfect object for your personality or whatever? The first part is not clear. She just wants to know, like, if you are picking one of these subjects, what if you get it wrong? What are the signs that you pick the wrong affliction? Like, perhaps like one affliction is stronger than the other, but you picked one and the other reduced. Okay. 나 계시 당아서 니모 가르치 시험에는 될라 되베기 님부디 땡고요나. 다 계시니 님부 니모디 도샤슈시 뭐요 바체. 님부디 아니 신나직 배는 가게기 님부터 오지 간 곰데나 다다 가르쳐 버렸어. 다 수수 뭐죠? 다 약간 좀 맞춰 봐. 도샤가 쉬매치도 도샤가 님부 막고 같이 가게기 님부터 조금 되가 있나? 다디 가서는 도샤 쉬매기 저와 로마로 그냥 가지 고메디 가지고서 다 지 땡데 다도 좀 고메디로 와. 다 땡데지 고메디니 아니 도착이 좀 좋아요. 말이에요. 그럼 민은 못 쳐가 지고 그래서 다 그런데 강가 못 좋지. 준든 뒤로 다 민은 못 쳐니. 아니 대담아 쇼메 다 땡쇼라서 이런 것을 안 가지 빼요. 그래서 뒤못 좋지는 줘야 돼. 다 흉아 장고 치고 그래서
무슨 것 예시스 무슨 이 다른 거는 되게 보고에 담을 수 있어. So this is like take your time before you do wrong meditation to study and clear, understand, and then even if it takes long time, that's okay. It's important to clear on that. That means like study more and try to understand. Okay, thank you. Okay. Geshe, Uh-huh. can you give me an example on how are you supposed to meditate on the constituents? Constituents, okay. 감기 라베딩한 검자외기 여기 배수인 translator. 저는 감기를 위해서 이 것들을 가지고 집에 미관으로 아니 가리래 가리 인보라래 맞지 인보라 감기를 위해 거기들와 요즘에 다 감기를 위해 감쪽기 미관이시에 되가서는 아니 대반남식 감투 대반남식 감투 들어대네 남식 되게 개 가리라 되는 대 온부 감투로 되는 게와 대 온부 감투로 되네 아니 가리라 미기도 쓰나 아니 소수가 감기 다 가리겠으나 감쪽기다 지용을 전에는 dom도들이 미과의 감투디 아니 대남식이 미과리샤 뒤게 대마 대 온부 감투 되네 저도 무슨 지용 제시 다 제대로 봐자와는 미기 남식이니 아니 대 온부 미관을 때니 아니 수가 주고도가 asumite 아니 가스나 미기 넘시라 되게 감수 와다 다나 신신에는 원신 다 넘시 주랑을 되게 두습니다 보면 일단 뒤 가스나 다 감기라 배도 무슨 야 부분이다 견체당디 주체당 견체당 미견체당 성무방도 다 세면을 보고 소소 메시지 차지 되는데 다 와지게 마슈메다 그래서 와게 마슈메세 주는데 가스나 와다지 와게 가서다 와지는 수준을 쓰는데 소소야 짜디 주시고 지금 가리래 아 뭐야 김이 나빠지스 나르와랑 다스 김이 나빠시 수로 그러면 김이 나빠지 마슈메들아 다 소소 메시지 참고 주야 통인데 다 뒤에서 얘기 생기는 마시는 참 주고 무슨 통인데 아니 맞게 마슈메게 걔나 그거 어떻게 인상 딱 감비라게 되고 아니지 지마치시 받지나 되는습니다 지용 간을 제공제도록 어디를 제공으로. Okay. So now Gisela is saying that meditating on constituent is more analytical meditation to reduce pride. So therefore, pride arises from that it's kind of like the I know everything. So if you have that kind of pride, then meditating on constituent is you are thinking each like an object and the faculties and consciousness cause and result. So in general, that the five maybe you can think it's one by one, right? It's the I consciousness perceiving object. It's necessary that perceiving object itself is the condition to having the function in the I consciousness, and this is not enough. Also, I consciousness, its perceiving object is very much depend on its sense faculty. So when sense faculties and then objects comes together, then it's I consciousness perceive the object. Same as like a air consciousness, and then like a nose and then tongue, all this consciousness, you go one by one, how they function it, how they're perceiving. Then you will see many things you don't know. So how they function at each other and cause and effect, and also how to depend on each others, right? So then how much you know is that much. It's like you earlier the ego or like a pride will be reduced, that you found that which more you don't know. When you analyze, go through by one. It's more analytical, right? So let me say it again briefly. When you've 18 consonant is combined in 18 consonant. 18 consonant, 6 are the object,
6 are the faculties of the sensor, and then other 6 are the consciousness. Each are the earlier the cause and condition, and the next are the result. Actually, the 6 consciousness is result, and that is depend on 6 object and 6 sense faculty. Even 6 sense faculty and consciousness there no object, then the 6 consciousness not functioning. So therefore, functioning of 6 consciousness or arising of 6 consciousness is very much depend on object itself and sensor faculties. So that is the 18 consciousness that generally you can think how our 18s are, how what 18s are dependent on each other, and then you can go individual to pick up the I consciousness. The I consciousness arising is depend on the I sense faculty. Then having I sense faculty is not enough that I consciousness function. It has to be some object form there that which I consciousness can perceive. That all this, then I consciousness can arises. So then you can go individually the 6 consciousness one by one, how it's depend on cause and condition. This is how we need to analytical meditations. I see. Thank you, Geshe. Thank you very much. Okay, then let me ask the Devra questions, right? So the Devra think that 6 section Guru Yoga is same as like this one here? No, no, I know there's a difference. I know there's a difference, but I was wondering if you're getting a lot of benefit from the 6 session Guru Yoga, should you also include like a certain type of maybe 3 times a day, or because obviously, going through the Lamrim, of course, you have to do that process of analytical meditation to find out your afflictions, because there's no way that when you do 6 session Guru Yoga practice and include this meditation part in your 6 session Guru Yoga, right? Okay. Right. So then if I identify anger, I can use the Guru Yoga as a vehicle to analyze that as well, and to focus on that. Okay. So I'm going to turn to the manager come back up here. Turn to the manager dan Jenny come down into Jenny and the Japanese jung but the Pushatan show reverse. Pena Honda shooting was like to any Lama the major Lama the Yitu the leg sometimes a Honda show that the day on see reverse. The Koranji, Sundanji, 가서 라마라 때문에 가서는 직장을 다 남녀시에 다 다서 소리가 공부 시체가 있는 다 라마니 두시베전체 두시베전체는 되는지 막에 다 튜르데 뭐다 세다 소신 세다는 막에 올라가면 같이 삼용도 다 된 두시베전체니 아니 지금도 다 두시디기 되는 수수는 하다지 가지고 다지 공부도 뭐 시와 치수 삼면에 우리가 장다 먼저 공부 그런 게다 있는 것다 아니 참바 거런지 지체는 막으면 라마라 때문에 안 배정 같은 게 지금 공부를 나대샤 공부를 시와 진행을 무슨 제일 시소 삼면에 배마당 둘을 되만하시 되던 요래서 두수들이 무슨이다 라마니 때문에 요새 때문에 순정요새 투비요새 무슨 투비요새 트레이닝이 두지 편에 때문에 두지 되는 소소로 뭐가 이수가 되는 예조 강화마 도도 삼는 변소수 두지 튜를 타고 되는데 어느 얘기 요새 트레이닝을 대화 주가 아니 두지 봐봐 두지 교육 때문에 소소로 뭐가 이수가 예조 강화배 아까 상 도소서는 어떤 인데신 튜를 되는데 제가 있는 배 다른 게 아니지 하다가 뭐 이미 됐습니다. 맨날 주로 되니까 소소기다 미가 제대로 라마라 세지고 이시도 되게 배우리다 말아. 뭐 저디디. 뭐 저저라. 하나디나 제반은 좀 미고 가시요라. 제반은 좀 미고 가시와디 튼줄라면은 좀 받냐면 그저 당초. 지금 당연히 그랬어요. 참바가면서. 아니 나기니 뭐 그랬어. 근데 뒤로 왔다. 참바금 세대고 공도 보면 공도 있는 거 참바고로 치르는 거구나. 공도들이 마시 남이 뒤지 보내다 천리 치랍슈. 아 내가 단도 니랑 멤버체 얘도 찾아와서 그러라. 어도서 다 천리 치랍다. 슈. 아니 아니 가서는 공도 마시소스. 아니 미도가 미팅 엔진 치랍슈. 도샤 시소사. 돈했습니다. 그런 님부터
You can combine it that both six session Guru Yoga practice and this the object of purify behaviors. For example, when you visualize the Guru in front of you, and then from Guru hearts you're receiving that nectars, and then purifies all this anger and then affliction one by one, that you can think it, and then again rest comes, the blessed it, and then you feel very enjoy. That kind of things you can do it. And then also what I'm thinking is in six session Guru Yoga, there are many parts they talks about loving kindness, because they talks about for immeasurable, and then at the time you can meditate on that. And there are also talks in six session Guru Yoga they do practice that bodhicitta. That's also you can do that. There also talks practice of emptiness. There's all this practice actually antidotes are talks in six session Guru Yoga. There's special that pride actually that you can as visualize you are in front of Lama, and then think that your Guru is above you and their quality is way beyond your thought, and their like an attitude, they are benefiting to other is beyond our thought. So how much you are seeing the quality of your Guru and Buddha, which is deities in front of you, that help you to reduce that pride. And others are, they do have each, and they talks about, or you have to do practice that loving kindness, bodhicitta, emptiness, so on, so on, so on, right? And then additionally, Geshe talking here, visualizing Lama and receive light and touch to your crown and fill up your body, that purify all these mental afflictions. That's how you, or another way to think it. And then your other question is, what's the Tuesday topic is? The Sunday, there was discussion about, could you stop your thoughts? What the specific question? I was interested in what Geshe would have said to the whole debate around stopping the thoughts. I mean, we can go into it another time, because you really, I don't want to take anybody else's time. Sunday, we are talking more, what is the object of negation of self, right? Yes, yes. But I'll do that at another time, because I don't know unless you have time, but I want to get other people in here. But I want to say thank you for reminding us not to be bored. I really feel like you were speaking right to me when you said that, because, you know, just because you're studying doesn't mean you understand an experience. And just because you think you understand something doesn't mean you really understand it. So thank you so much for reminding us to pay attention to all the details. Thank you. Okay. So, okay, then we're going to stop here. Sa shi be yu ju ji me do dang ji ra li xi ni de ge ma de san ge xin du mi zhou gui nam da xin la zhe ba shuo yi da ma gu ru ra na men de la ga. I dedicate this virtue as a cause for gaining true understanding of the soul medicine that dispel all the illness of grasping and extreme, the profound meaning of dependent origination that free from extremes, and the will of Supreme Nagarjuna and his spiritualists. Gyawadi Gyawo Gunsunami Shi Lejume Sunami Shi Tamba Kunyi Toba Sho. Thank you so much. Thank you. Good night, everyone. Thank you. Yes. Did you tell them, I had to join late, did you tell them about the meeting in September? Like the panel discussion? Yeah. Yeah, I mentioned it earlier, and then also I changed the topic because I just realized the